Tres Viudas, un asesino. La corona funebra se había encargado 3 días antes del fallecimiento del coronel Ashby. El recibo de la floristería tenía fecha del martes. El coronel fue hallado el miércoles por la mañana, al pie de las escaleras de su biblioteca. El veredicto oficial fue accident. Una barra de escalera suelta, una casa oscura, un anciano que debería haber usado una linterna. Todo bastante lógico. Todo bastante ordenado. La corona de flores la había encargado su esposa. Después, dijo que simplemente se lo había olvidado cancelar un pedido recurrente de temporada. A nadie se lo ocurrió preguntar para qué era originalmente el pedido. Bienvenidos a los misterios de Marple, donde los pueblos más tranquilos esconden las mentiras más elaboradas. El caso de esta noche nos lleva a los elegantes salones de Ashmiran y, donde Tres Viudas comparten un muro del jardín, un grupo de duelo y, quizás, un secreto que solo una de ellas comprende del todo. Esta es la historia de Tres Viudas, un asesino. Capítulo 1. La sociedad del duelo de Ashmiran wa. Durante varias décadas, el pueblo de Ashmiran y había labrado una discreta reputación por ser un lugar donde muchas personas vivían con viudas. Por supuesto, esto no tenía nada de siniestro. Los hombres de Ashmir habían participado en 2 guerras, habían trabajado en las canteras de las colinas orientales, habían fumado sus pipas durante largos y húmedos inviernos y, con la paciente inevitabilidad propia de su especie, habían muerto a edades razonables y habían sido enterrados en el cementerio de San Cuthbert con la debida solemnidad. Sus esposas les habían sobrevivido, como suele ocurrir, y habían seguido preparándoles el té, cuidando sus jardines y observando los asuntos de sus vecinos con la particular atención que de tener muy poco más que perder. Para el otoño de ese año, las Tres Viudas de Larkspur Lane se habían convertido en una especie de curiosidad del pueblo. No un escándalo, nada tan intrigante. Una curiosidad, como la veleta torcida de la oficina de correos o las peculiares rosas moradas que crecen junto al muro sur de la iglesia. Uno las veía, se las mencionaba a las visitas, y luego seguía adelante. La señora Cordelia Ashby residía en Larkspur House, la mayor de las 3 propiedades, y lo había hecho durante unos años desde la muerte del coronel. Era una mujer alta, de unos 65 años, con la postura cautelosa de quien alguna vez le dijeron que se encorvaba y nunca se lo había perdonado del todo. Vestía casi exclusivamente gris, no el gris del luto, sino el gris deliberado y meditado de una mujer que ha decidido que otros colores exigen demasiado de una persona. Era agradable, preciso y tenía la inquietante costumbre de contestar las preguntas un instante antes de que se las formularan por completo. Al lado, en la mucho más pequeña Wisteria Cottage, vivía la señora Harriet Dunn. Era quizás 10 años menor que Cordelia, más corpulenta en todos los sentidos y de una sociabilidad entusiasta que las otras 2 viudas toleraban con distintos grados de afecto. Su marido, Gerald Dunn, había fallecido 4 años antes de un infarto, de forma dramática, en la mesa del comedor, durante una cena de martes. Harriet hablaba de ello a menudo, como quien habla de sucesos que ha contado tantas veces que la emoción original ha sido reemplazada por la costumbre de contarlos. Tenía un gato cari llamado Rembrandt, que se sentaba en la ventana principal y observaba el camino con la expresión de un magistrado que lo ha visto todo y nada lo ha impresionado. La tercera viuda era la señora Sylvia Carew, que vivía en Ivy End, la estrecha casa de piedra en la esquina del camino, y que casi no hablaba con nadie. Había legado a Ashmir hacia 6 años, tras la muerte de su marido en Hereford. Un hombre del que se sabía muy poco, salvo que se dedicaba a las finanzas. Tenía horarios irregulares y le había dejado a Sylvia una buena posición económica. Era menuda, de cabello oscuro a pesar de su edad,
y tenía la costumbre de aparecer en los sitios sin dar la impresión de haber legado ali. El pueblo, tras una curiosidad inicial, había decidido que simplemente era reservada. Quizás artística. Desde luego peculiar. Fue la señorita Marple quien se percató por primera vez de que las tres mujeres se reunían todos los jueves. No había venido a Ashmiran en busca de nada en particular. Había venido, por la amable insistencia de su sobrina, para pasar 15 días descansando en el Ashmere Arms. Una sugerencia hecha con el argumento de que el air de los Cotswolds le sentaría bien, y aceptada por el motivo más discreto de que la señorita Marple había leído un pequeño párrafo en la Gaceta local del mes anterior que se lo había quedado grabado en la mente y se negaba a abandonarla. El párrafo trataba sobre la muerte del señor Thomas Willits, abogado de Ashmere, cuyo cuerpo fue hallado al pie de una escalera, un percance, una vara suelta, una casa oscura. De yo el periódico a un lado y pensó, durante un largo rato, en la coincidencia, en lo poco que merecía el nombre que se le daba. Según supo por la inagotable conversación de la señora Partridge en la oficina de correos, las reuniones de los jueves se celebraban en el salón de la casa de Cordelia Ashby. Al parecer, habían comenzado como un grupo de apoyo para personas en duelo, una iniciativa bien intencionada de algún vicario, ahora independiente de la participación del clero. Tomaban té, hablaban de asuntos locales, de vez en cuando jugaban a las cartas. Preciosas, de verdad, dijo la señora Partridge, envolviendo las galetas de la señorita Marple con el esmero con el que realizaba todas sus transactions. Tres demás que han pasado por lo mismo. Es natural que encuentren consuelo la una en la otra. Y es bastante natural, asintió la señorita Marple. Tomó sus galetas y caminó lentamente de regreso por Larkspur Lane bajo la tenue luz de octubre. Afuera de Ivy End, una sola cortina se movió en una ventana del piso superior, aunque la mañana estaba completamente en calma. No había viento que lo explicara. Lo observó sin expresión alguna, como quien observa un nombre que espera necesitar de nuevo. La corona de flores, pensó, había sido encargada con 3 días de antelación. El abogado se había quedado por las escaleras. Y 3 mujeres, cada una de las cuales había enterrado a un marido, se reunían todos los jueves a puerta cerrada. En algún punto de ese arreglo, estaba bastante segura de que había algo que no encajaba. Simplemente, no había decidido cuál de las viudas lo sabía. Capítulo 2. Y el expediente del abogado. La señorita Marple tenía un método, que ella jamás habría descrito como tal, para averiguar lo que sabía un pueblo sin aparentar que preguntaba. Consistía principalmente en galetas. No se trataba de ofrecer galetas, aunque eso ayudaba, sino de comprarlas. Una mujer que compra galetas en pequeñas cantidades debe volver a la tienda con frecuencia. Una mujer que vuelve con frecuencia se convierte, con el tiempo, en una clienta habitual. Y las clientes habituales, a diferencia de las visitantes, se les habla con sinceridad. En su tercer día en Ashmiran ya había constatado que el señor Thomas Willits, el difunto abogado, era un hombre de costumbres particulares. Almorzaba en el Red Lion todos los días laborables exactamente a las 12:30. Pasaba a su perro español por el sendero del río todas las tardes hasta las 7. Mantuvo su despacho en Church Street durante 30 años sin un solo día libre y, en las últimas semanas antes de su muerte, se le vio en 2 ocasiones distintas conversando animadamente, y aparentemente de forma incómoda, con una mujer frente a su oficina. La mujer, observó la señora Partridge con cuidadosa imprecisión, era morena. La señorita Marple compró sus galetas, agradeció efusivamente a la señora Partridge y fue a buscar las oficinas de Willits and Associates. Fueron fáciles de encontrar.
Un estrecho edificio georgiano en Church Street con una puerta negra recién pintada y una placa de latín que on no habían cuidado. Aunque el consultorio había sido absorbido temporalmente por una empresa de Cheltenham, a la espera de una reorganización interna. La puerta estaba cerrada con llave. Las ventanas estaban limpias. Un pequeño cartel decía: Los asuntos relacionados con la gerencia de Tr. Willits deben dirigirse a Hartley & Cole, Cheltenham. Debajo, alguien había adjuntado un anexo escrito a mano con lápiz. Laves con la SRAF, pen, No. 4, Church Mews. La señorita Marple leo esto con interés. Luego fue a buscar a la señora F. Penn. La señora Penn tenía 81 años. Había sido secretaria de Willits durante 26 de sus 31 años de ejercicio profesional. Y en ese momento se encontraba confinada en su sala de estar debido a un esquince y el exceso de tiempo libre. Recibió a la señorita Marple con el alivio apenas disimulado de una mujer que ha agotado sus programas de televisión y no ha agotado sus opinions. No era descuidado, dijo ella, casi antes de que la señorita Marple se acomodara en el sillón de enfrente. Digan lo que digan. Thomas Willits no era un hombre descuidado. Revisaba esas escaleras todos los lunes por la mañana. Era una costumbre. Como revisar el correo. Decía que un buen abogado revisa todo lo que pisa. Eso sí que parece una costumbre muy arraigada, observó la señorita Marple. 30 años. La señora Penn apretó los labios con una expresión de certeza contenida. Revisó las barras de la escalera el lunes anterior. Yo estaba allí. Solitas, dijo. Todas y cada una de ellas. Y se cayó el jueves. El miércoles por la noche. O muy temprano el jueves. Lo encontraron el jueves por la mañana. Hizo una pausa. La policía dijo que la barra simplemente se había aflejado. Casa vieja, accesorios viejos. Estas cosas pasan. Sí lo hacen. Asintió la señorita Marple. En un tono que no se compromisa a nada. La señora Penn la miró fijamente. Llevaba 26 años interpretando las expresiones de personas que dicen una cosa y quieren decir otra. Y reconoció la categoría de inmediato. ¿No crees que haya sido una casualidad? Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que las barras de las escaleras, al ser macizas, son mucho menos propensas a aflojarse en 3 días, de lo que la policía pudo haber supuesto. Pero claro, desconozco por completo cuestiones de construcción. Esto fue recibido en silencio. Entonces la señora Penn dijo en voz baja. Había estado preocupado. El último mes o 6 semanas. Dormía mal. Lo notaba por las horas cuando entraba. Distraído. Cometió 3 errores en la correspondencia. Que corregí antes de enviarla. Y en 30 años solo había corregido 5. Guardaba un archivo bajo lave en el cajón de abajo. Donde no guardaba nada. Siempre decía que un cajón cerrado con lave invita a la curiosidad. Archivos abiertos, mentes abiertas. Y ese era su frase. ¿Sabes qué había en el archivo? No. Y era demasiado profesional como para fijarme. Una pausa. Aunque se me di cuenta de que tenía una pestaña verde. Él solo usaba el verde para asuntos de propiedad. Terrenos, escrituras, herencia. La señorita Marple asimiló esto en silencio, alisando la tela de su abrigo sobre su rodilla con la meticulosidad, con la que repasaba mentalmente las ideas. ¿Tenía algún cliente reciente relacionado con Larkspur Lane? El silencio que siguió a esta pregunta fue de una naturaleza distinta a los anteriores. Más cuidadoso, más consciente de su propia naturaleza. Tenía clientes por todo el pueblo, dijo finalmente la señora Penn. Por supuesto, respondió la señorita Marple con una sonrisa amable. Preguntó por qué me alojó cerca de allí. El camino es precioso en otoño. Tenía curiosidad por las casas. Esas eran antiguas, ese tipo de cosas.
La expresión de la señora Pen sugería que no estaba del todo convencida por esta explicación. Pero, tras un instante, respondió. Larkspur pertenece a la familia Ashby desde los años 30. La señora Ashby visitó a Thomas una vez, hace algunos años. Un asunto relacionado con la herencia. Desconozco los detalles. Hizo una pausa. Tenía una cita la mañana en que Felicio, a las 8 en punto, antes de la hora habitual. Estaba anotado en su diario. Un nombre, una inicial. C.A. Cordelia Ashby. La señorita Marple no dijo nada. Agradeció a la señora Pen su tiempo y el té. Expresó su solidaridad con ella por el tabilo, y regresó caminando por Church Street en medio de la tranquila mañana. La cita nunca se llevó a cabo. Willits fue encontrado al amanecer. Su visitante, sis que llegó a venir, nunca fue mencionada a nadie. O había decidido, por razones propias, no mencionarse a sí misma. La señorita Marple se detuvo frente a la oficina cerrada con llave y observó las ventanas limpias. Un archivo con pestanas verdes, guardado bajo llave en un cajón inusual. Una reunión programada con una mujer cuyo esposo también había fallecido, al pie de una escalera. Coincidencia, pensó, era una palabra inventada por personas a las que les resultaban incómodos los patrones. Se dio la vuelta y caminó lentamente de regreso hacia Larkspur Lane. Capítulo 3. El té del jueves. La reunión del jueves era a las 3. La señorita Marple lo sabía porque la señora Partridge lo había mencionado, porque la esposa del vicario lo había confirmado de pasada y porque, por pura casualidad, se había colocado en el banco de fuera de St. Cuthbert's a las 2:45 con una pequeña bolsa de lana y una vista despejada de Larkspur Lane. No estaba mirando. Simplemente estaba sentada, como toda mujer mayor tiene todo el derecho a sentarse, bajo el suave sol de octubre, tejiendo una pieza de lana azul claro que estaba destinada al cumpleaños de su sobrina nieta y que ya llevaba 3 semanas de retraso. Que estuviera mirando en la dirección correcta era más una cuestión de geografía que de planificación. A las 2:51, Harriet Dune salió de Wisteria Cottage con un cardigan amarillo y una lata que casi con toda seguridad contenía algo horneado. Camino los 12 escalones hasta Larkspur House con la alegre determinación de una mujer que así considera el alma de cualquier grupo social al que pertenece. Lamo 2 veces a la puerta y lo abrieron. A las 2:57, Sylvia Carew salió de Ivy-End. La señorita Marple la observaba discretamente. Sylvia se movía de forma distinta a Harriet. En apresurada en lenta, sino con una particular concentración, como si Cruz era una habitación a la que no se había decidido a entrar. Lavaba un abrigo oscuro a pesar del calor de la tarde. No cargaba nada. Se detuvo brevemente ante la puerta de Larkspur House antes de entrar. No era una vacilación por incertidumbre, sino algo más deliberado, como si era una pequeña decisión personal que ya había tomado antes y que, cada vez, requería un nuevo acto de voluntad. La puerta se cerró. La señorita Marple contaba las puntadas y pensaba en las pausas. Ya había visto esa pausa antes. No la inquietud y la reticencia de alguien a quien no le gusta el destino, sino la quietud cuidadosa de alguien que debe recordar, cada vez que liga, exactamente lo que se ha comprometido a hacer. A las 4:20, la puerta se abrió de nuevo. Harriet salió primero, hablando un por encima del hombro, riendo de algo. Luego Cordelia, que estaba junto a la puerta y asintió con la calma propia de una anfitriona que ha cumplido con sus obligations y está lista para cerrar la casa. Sylvia salió la última y no dijo nada que la señorita Marple pudiera entender desde la distancia. Regresó a Ivy-End sin mirar a izquierda en a derecha. La cortina de la ventana de arriba se movió al entrar, aunque no había tenido tiempo de llegar al piso superior.
La señorita Marple enroló lentamente la lana alrededor de su aguja. Alguien más estaba en esa casa. O había estado. Todavía estaba reflexionando sobre esto cuando una voz a su lado dijo: Usted es la señora del arms, ¿verdad? Señorita Marple dijeron. Ella alzó la vista. Un joven de unos 30 años estaba de pie en el sendero, sujetando una bicicleta por el manillar con la leve timidez de quien decide hablar, y empieza a arrepentirse. Era rubio, de rasgos angulosos, y vestía con esmero, como alguien que se esfuerza por pasar desapercibido, y lo consigue casi por completo. Yo soy, dijo ella amablemente. Y tú eres, David Rowe. Se sentó en el extremo del banco sin que lo invitaran. Lo que le decía algo. Trabajo en la oficina de Cheltenham. Hartley y Cole. Nos hemos hecho cargo del despacho de Willits por el momento. Miró hacia Larkspur Lane. Te six salir de Church Mews esta mañana. De la señora Penn. Tuvo la amabilidad de ofrecerme. Dijo la señorita Marple. Habla dijo. No con mala intención, sino como una muestra de conocimiento profesional. Lo tenía mucho cariño a Willits. Todos ese lo tenían. Era un buen hombre. Algo cambió brevemente en su expresión, pero lo controló. ¿Conoce alguien en el pueblo? ¿O solo está de visita? Solo estoy de visita. Aunque me está entrando curiosidad por el lugar. Lo sonrió. Como suele pasar a mi edad. Cuando hay muy poco más que hacer. La miró un instante con la expresión de un hombre que se replantea su postura. Luego, la señora Penn le habló del expediente. No era una pregunta. La señorita Marple en I lo confirmó en I lo negó. Lo cual, a su manera, era una respuesta completa. David Rowe giró lentamente el manillar de la bicicleta entre sus manos. No lo encontramos. Hemos revisado todo en la oficina. El cajón inferior estaba vacío. No forzado sino vacío. Bien vaciado, con lave, cerrado con lave. Como si simplemente hubieran sacado el contenido, y vuelto a usar el cajón como de costumbre. ¿Cuándo fue la última vez que se abrió la oficina antes de que encontraran al señor Willits? Martes por la noche. Una visita de un cliente, tarde. La limpiadora vino el miércoles por la mañana y dijo que todo parecía normal. Willits fue encontrado el miércoles por la noche o a primera hora del jueves. En algún momento de ese lapso se abrió el cajón. Hizo una pausa. Willits tenía una lave de repuesto. La guardaba en casa. Se ha registrado la casa. La oficina de Cheltenham se encargó de ello. No hay lave de repuesto. Y no hay nada en la casa que explique el contenido del archivo. La señorita Marple miró la puerta cerrada de Larkspur House. La cita de las 8, dijo en voz baja. Sí. David la miró fijamente. Nunca se atrevió a dar el paso. No. Asintió la señorita Marple. No lo hizo. Un cuervo se posó en el muro del cementerio y los observó a ambos con la mirada implacable de una criatura que no tiene ningún interés en las buenas maneras. Luego voló sobre los olmos hacia Larkspur Lane. Como si ya hubiera oído suficiente. La señorita Marple lo vio desaparecer. El archivo había desaparecido. La lave había desaparecido. Y en algún lugar de Larkspur House. Tres Viudas estaban terminando su té del jueves. Una de ellas, pensó, había estado muy ocupada el miércoles por la noche. La pregunta y no era la única, sino simplemente la más inmediata. Era si los otros dos lo sabían. Capítulo 4. Las escaleras del coronel. Durante el desayuno, la señorita Marple preguntó si alguien en el pueblo hacía trabajos ocasionales de jardinería. La pregunta había dirigida a la señora Hobbs, quien regentaba el Ashmere Arms con la autoridad particular de una mujer que considera que toda la información en un radio de medio kilómetro le pertenece por derecho. Tras pensarlo un poco,
La señora Hobbs mencionó el nombre de un tal Arthur Crisp. Semi-jubilado, de confianza y propietario de una furgoneta que utilizaba para transportar herramientas y, de forma menos oficial, chismes del pueblo de un extremo a otro de Ashmere. Luego a las 9, miró el pequeño jardín detrás del pub arms que la señorita Marple le había indicado y aceptó su ofrecimiento de café con el entusiasmo de un hombre que había venido más a conversar que a cuidar el jardín. Seguro que quieres saber sobre el camino, dijo, acomodándose en la silla de la cocina con la naturalidad de quienes ya se conocen. Me interesan las casas, dijo, sobre todo Larkspur Tengo entendido que es bastante antigua. La construcción data de los años 30, la parte principal. El coronel Ashby añadió el ala este en el 54. Le costo caro eso sí. Arthur rodeó su taza con ambas manos. Me encargo de los sitios ali durante 12 años. Hasta después de la muerte del coronel. La señora Ashby se hizo cargo del jardín internamente después de eso. Palabras textuales. Internamente. Significa que no me quería por ali. Dijo por qué? No hacía falta. Cambió las cerraduras de la puerta del jardín la misma semana que me avisó. Cerraduras nuevas. Código nuevo en la puerta lateral. Se encogió de hombres, sin aparente resentimiento. Hay gente que, cuando está de luto, se dice de todo lo que conoce a su marido. Supongo que es comprensible. La señorita Marple reflexionó sobre esto. El coronel murió al pie de la escalera creo. Escaleras de la biblioteca. Sí. La expresión de Arthur se ajustó ligeramente. No se trataba precisamente de incomodidad, sino de la cuidadosa reevaluación de alguien que se acerca a un tema que ya había tratado antes y que le había resultado incómodo. Un mal negocio. Aunque dijeron que era la barra de la escalera. La del medio. Se soltó al parecer. Siempre me pareció peculiar. Eran unas varillas de buena calidad. De Leighton. Las había visto de cerca. Cuando se usaban para transportar cosas del jardín. Cuando el coronel quería que llevaran macetas a la biblioteca. Eran países antiguas y pasadas. Con herrajes de verdad. De esas que no se rompen fácilmente. Pero sí que se fueron. Dijo la señorita Marple con suavidad. Si fueron Asensio. Y luego, mientras tomaba su café. 4 semanas después del funeral del coronel. La señora Ashby mandó reformar toda la escalera. Se cambiaron todas las barras. Alfombra nueva. Herrajes nuevos. Todo el trabajo. Hizo una pausa. Me lo contó el hombre que lo hizo. Un tipo de cirencesta. Se lo contó a su primo que se lo contó a mi mujer. Dijo que cuando sacó las barras viejas. Solo una estaba dañada. Las demás estaban en perfecto estado. Y la dañada la del medio. Dijo que parecía menos desgastada y más como si la hubieran reparado. En sus propias palabras. Reparada. La cocina quedó en silencio por un momento, salvo por el sonido lejano de la señora Hobbs moviendo algo pesado en el comedor. ¿Lo denunció? Preguntó la señorita Marple. Lo mencionó. ¿A quién? No lo sé. No pasó nada. Para entonces, la investigación ya había concluido, y el coronel llevaba 3 semanas enterrado. Arthur dejó la taza. Y la señora Ashby era. Bueno. Era Jean Rosa, por decirlo de alguna manera. Muy Jean Rosa con la gente que trabajó para ella después de su muerte. Por lo que supe, el hombre de cirencesta tuvo una muy buena Navidad ese año. La señorita Marple asimiló esto con atención y sin mostrar reacción alguna. Lo cual, en sí mismo, era una especie de reacción. Sabía, en términos generales, que el dinero era la forma más sencilla de persuadir a la gente para que dudara de lo que había visto. No esperaba encontrarlo tan a la vista. ¿Cómo era el coronel? Preguntó, cambiando de tono con una deliberada naturalidad.
Arthur reflexionó sobre esto con sincera consideración. Un hombre bastante decente, un poco formal. Solía ser reservado en sus últimos años. Él y la señora Ashby no eran lo que se podría llamar cariñosos, pero tampoco fríos. Diría que se llevaban bien. Como en algunos matrimonios largos. Dos personas que se han adaptado la una a la otra. Hizo una pausa. Aunque en el último año note algunas cosas. Discusiones, tal vez. O algo parecido a discusiones, no gritos, nada de eso. Más bien largos silencios después de que se cerraban las puertas. Y visitas que no reconoce. ¿Qué tipo de visitantes? Un hombre. De aspecto joven. Abrigo oscuro. Vino 3 veces. Que yo sepa. Siempre a última hora de la tarde. Siempre se marchó antes de que el coronel volviera a casa. Miró a la señorita Marple a los ojos brevemente. No estoy insinuando nada. Por supuesto que no, dijo ella. Acabo de darme cuenta. Uno se fija en las cosas. Después de 12 años decidos. Después de que él saliera a hacer un esfuerzo considerable en el jardín. La señorita Marple se sentó unos minutos con su café y frío y ordenó lo que tenía. Una barra de escalera que había sido reparada. Un generoso pago por silencio. Un joven con un abrigo oscuro que la visitó cuando el coronel estaba ausente. Una cerradura nueva la semana después del funeral. Y Cordelia Ashby, once años después, con una cita a las 8 que nunca cumplió. En el diario de un abogado ahora muerto, al pie de su propia escalera. Dos hombres. Dos escaleras. Una mujer conectada a ambas. Pensó que se trataba o bien de la coincidencia más extraordinaria del condado de Gloucestershire, o bien de algo completamente distinto. Algo que había estado funcionando, de forma silenciosa y paciente, durante más de una década. Miró hacia el jardín, donde Arthur podaba un sitio con una meticulosidad innecesaria. Y pensó en la paciencia. ¿En cuánto tiempo podría una persona mantener un plan meticuloso antes de que un abogado con un expediente lleno de pestanas verdes hiciera necesario actuar de repente y con urgencia? Once años fue mucho tiempo para guardar un secreto. Quizás no el tiempo suficiente. Capítulo 5. La mujer de hiedra end. Hay dos maneras de conocer a una persona que no dice ser conocida. La primera consiste en preguntarles directamente. Lo que genera respuestas cautelosas y sospecha inmediata. La segunda consiste en preguntarles sobre todo lo que les rodea. Su casa, su jardín, su correo, sus hábitos, y permitirles que se vayan formando poco a partir de las observaciones ajenas. La señorita Marple siempre había preferido el segundo método. Era más lento pero también mucho más preciso. Comenzó por la casa. Vivienda era, con diferencia, la propiedad más antigua de Larkspur Lane. Un estrecho edificio de piedra, probablemente del siglo XVII, al que se le habían añadidos, de forma chapucera, en los 2 siglos siguientes, dando como resultado una estructura que parecía más bien acumulada que diseñada. La hiedra que le daba nombre había sido retirada antes de la llegada de Sylvia Carew, dejando unas tenues marcas fantasmales en la mampostería donde los talos se habían aferrado. En su lugar, alguien había plantado rosales a lo largo del muro frontal. De un rojo oscuro, casi verdosos. De esos que requieren cuidados y que recompensan con una severidad de color que resultaba atractiva, pero no precisamente acogedora. La señorita Marple se enteró de esto por la esposa del vicario, la señora Ellison, quien había visitado a Sylvia 2 veces durante su primer año y había sido recibida con perfecta cortesía y sin particular efecto en ninguna de las 2 ocasiones. ¿No es antipática? Dijo la señora Ellison, mientras tomaba un café que la señorita Marple se había ganado a pulso. Simplemente, es reservada. De la sensación de que todas las puertas de la casa están abiertas, excepto la que realmente quieres cruzar.
Leva mucho tiempo viviendo aquí? Cumplió 6 años en enero. Venía de Hereford. Después de su marido. Un tal señor Carew. Finanzas, creo, inversions de algún tipo. Lo menciono solo una vez. En la segunda visita. Dijo que había estado enfermo durante algún tiempo antes de su muerte. Del corazón. Suppuse. Aunque nunca lo especificó. La señora Ellison hizo una pausa. Lo que si note, y lo menciono solo porque me pareció curioso, fue que no tenía fotografías. En hay una sola. El salón estaba bellamente decorado. Tien muy bien gusto. Pero no había nada personal por ninguna parte. En hay cuadros. En hay adornos que parecieran tener algún significado. Todo parecía elegido por su apariencia más que por su valor sentimental. Algunas personas les resultan dolorosos los objetos, comentó la señorita Marple. Sí. Aunque hay una diferencia entre guardar las cosas y no haberlas desempequetado nunca. Releno las tasas con la generosidad distraída de una mujer que aún piensa en otra cosa. De vez en cuando recibe visitas. Un hombre. No viene por la puerta principal. USA el callejón de atrás. El que pasa por detrás de los jardines. El viejo Reni. Que suida la huerta. Lo ha visto 2 veces. Según le canto a mi marido. Yes joven, dijo. Leva un abrigo oscuro. La señorita Marple dijo su taza muy silenciosamente. Un joven con un abrigo oscuro. La misma descripción que Arthur Crisp había dado de la figura que vio visitando Larkspur House once años atrás. Cuando el coronel aún vivía. La misma figura. Una coincidencia tan precisa que constituye un argumento en sí misma. Dio las gracias a la señora Ellison y camino a casa por el callejón trasero que conectaba el sendero de los huertos con Church Street. Caminando despacio y observando las puertas traseras de las propiedades de Larkspur Lane a su paso. La puerta de Cordelia era nueva. De buen roble, recién aceitada, con un pestillo moderno. Junto a la puerta de Harriet había una meseta con geranios tardíos. De una alegría inesperada. La puerta de Silvia era de hierro viejo, con la pintura desgastada en algunos lugares. Y tenía un detalle particular que la señorita Marple se detuvo a examinar discretamente. Las bisagras habían sido engrasadas recientemente. No la puerta en sí, solo las bisagras. Alguien se había asegurado de que esta puerta se abriera sin hacer ruido. Todavía estaba pensando en eso cuando, al volver a incorporarse al camino principal, casi chocó con Sylvia Carew. La mujer regresaba de algún sitio. Lavaba una pequeña bolsa de papel de la panadería de Cirencesta. Lo que significaba que había estado más allá del centro del pueblo. De cerca parecía mayor de lo que aparentaba desde lejos. Unos 50 y tantos años, con unos ojos oscuros que analizaban a la señorita Marple con una rapidez y minuciosidad que terminaban antes de que se pudiera percibir. Lo siento, dijo la señorita Marple con total sinceridad. No estaba mirando por donde iba. Señorita Marple, me alojo en el Hotel Arms. Lo sé, dijo Sylvia Carew. Su voz era baja, pasada, con un ligero acento que se había suavizado pero no desapercibido del todo. Del norte, en esencia, bajo la aparente neutralidad, has estado preguntando por el pueblo. Me temo que tengo una curiosidad terrible por los lugares. Dijo la señorita Marple. Es una vieja costumbre. Completamente inofensiva. Sylvia la miró un instante. No con hostilidad, sino con una mirada más reflexiva. La mirada de un jugador de ajedrez que analiza una jugada que podría tener varios significados. Ashmere es un pueblo tranquilo, dijo finalmente. La gente de aquí es muy sedentaria. No siempre reciben con agrado la curiosidad. La mayoría de la gente dice eso. Asintió la señorita Marple con amabilidad. En mi experiencia generalmente quieren decir lo contrario. Lo reciben con los brazos abiertos. Simplemente quieren controlar el rumbo. Algo se reflejó en la expresión de Sylvia.
No era exactamente diversion, pero si algo parecido. Luego, su rostro es cero de nuevo. Tan silenciosamente como una puerta bien engrasada. Buenas tardes, señorita Marple. Dijo, y siguió caminando hacia Ivy en sin mirar atrás. La señorita Marple la vio marchars. El abrigo oscuro. El paso cauteloso. Los ojos que la habían descifrado por completo en menos de 3 segundos sin devolver nada. Pensó en las rosas de la pared frontal. De color rojo oscuro, elegidas por su apariencia más que por su valor sentimental. Y en las puertas que parecen abiertas hasta que uno las abría. Entonces pensó en Gerald Dune, que había muerto en una cena de martes. Y ese preguntó si alguien había fallado alguna vez detenidamente, en lo que había comido. Capítulo 6. El escena de el martes. Gerald Dune felició un martes, en la mesa de su propio comedor, a causa de una insuficiencia cardíaca. La señorita Marple había repetido este hecho varias veces durante los 2 días anteriores, como solía repetir cosas que parecían sencillas pero que, en realidad eran complicadas. La insuficiencia cardíaca era, médicamente hablando, la causa de casi todas las muertes. El corazón fallaba porque algo más había fallado primero, o si lo había provocado la falla. Era la palabra martes eso lo interesaba más. No el día en sí, sino la relación de Harriet con él. Ella contaba la historia de la muerte de Gerald cada vez, exactamente de la misma manera. Las mismas palabras, la misma secuencia, la misma pequeña pausa dramática antes de la frase, a la mesa. La señorita Marple había escuchado 3 versiones distintas en 4 días. Una de la señora Partridge, otra de la señora Ellison y otra de la propia Harriet, en un encuentro casual frente a la frutería. Las 3 versiones eran idénticas. No parecidas sino idénticas. La forma de expresarse, el ritmo, la disposición precisa de los detalles. Quienes contaban historias reales de memoria las variaban. Pequeños detalles cambiaban. El día se volvía aproximado, el lugar ligeramente distinto, la secuencia se reordenaba. Solo las historias ensayadas permanecían inalterables. El frutero era el señor Frank Loomis, un hombre delgado y siempre absorto en sus pensamientos, que regentaba su tienda con la sombría eficiencia de quien libra una guerra de desgaste contra el deterioro de los productos. Conoce a Gerald Dune bastante bien. Los Dune habían sido clientes durante los 6 años que vivieron en Ashmere antes de que Gerald falleciera. Un hombre de aspecto perfectamente saludable, le dijo a la señorita Marple, quien había preguntado por él en el contexto de expresar curiosidad general sobre la historia del pueblo. Una farsa que, según ella, requería cada día menos esfuerzo. No joven ojo, de unos 60 y tantos años, pero robusto, iba andando a todas partes. No bebía mucho. Venía él mismo casi todos los sábados a comprar verduras. Ella a veces venía con él, a veces no. Él hizo la compra? A menudo. Era muy exigente con la comida, la verdad. Sabía lo que quería. Buenos hábitos. Hizo una pausa mientras reorganizaba una hilera de cebollas con una precisión innecesaria. Lo que recuerdo es que la semana antes de morir, vino un jueves. Lo cual era inusual. Él era hombre de sábado. Y estaba de mal humor. No parecía enfermo. Parecía preocupado. Era otra cosa. ¿Dijo algo? Me hizo una pregunta extraña. Me preguntó si tenía en stock un tipo particular de cita. No recuerdo el nombre exacto. Algo que sonaba Francis. Le dije que no. Que teníamos variedades comunes. Que tendría que ir a Cheltenham para conseguir alguna exótica. Ascencio y se fue sin comprar nada. Algo que nunca había sucedido antes. Frank Loomis la miró de reojo. Y el martes siguiente, estaba muerto. La señorita Marple compró zanahorias y una pequeña col y fue caminando a la biblioteca.
La Biblioteca Pública de Ashmere era una sola habitación encima del centro comunitario, atendida en días alternos por una maestra jubilada llamada la señorita Holt, que reunía todas las cualidades que debe tener una bibliotecaria. Precisa, culta y incapaz, por naturaleza, de meterse en sus propios asuntos. Encontró lo que la señorita Marple necesitaba en 12 minutos y lo colocó sobre la mesa con la tranquila satisfacción de una profesional competente. Un libro de referencia sobre plantas y hongos tóxicos y una guía regional de recolección de plantas silvestres que abarcaba los valles de Cotswold y Gloucester. La señorita Marple leyó durante 40 minutos. Luego devolvió ambos libros. Le dio las gracias a la señorita Holt y se sentó enredado en los escalones de afuera. Bajo la pálida luz de la tarde. Galerina marginada. Avisas llamada campana fúnebre. Un pequeño hongo marin, fácilmente confundible con variedades comestibles, mortal en cantidades suficientes, que produce síntomas, náuseas, dolor abdominal, insuficiencia hepática, paro cardíaco, que se manifiestan a lo largo de varios días y que, en un paciente sin sospecha previa, se atribuyen fácilmente a causas naturales. No existe un antídoto eficaz. Sus efectos, a dosis bajas administradas gradualmente, pueden simular el deterioro progresivo de un corazón ya debilitado. Crecía en zonas boscosas de toda la región de Cotswolds. 3 días antes de su muerte, Gerald Dunn preguntó por citas exóticas. Le dijeron que no se conseguían en la zona. Felicio un martes durante la cena, tras haber comido, al parecer, algo que su esposa había preparado. Harriet, que tenía un huerto, que horneaba cosas para llevar a las reuniones de los jueves, que vivía a 3 pasos de una puerta que daba al sendero de la huerta, el mismo sendero por donde el viejo Rennie había visto 2 veces a un joven con un abrigo oscuro visitando a Sylvia Carew. La pregunta que rondaba la mente de la señorita Marple no era si Harriet había hecho algo. La pregunta era si Harriet lo había hecho sola, o si había sido guiada en algún tipo de plan que se hacía más evidente y más inquietante con cada día que pasaba. Pensó en las 3 mujeres. Sus personalidades tan diferentes. Cordelia, controlada precisa, que guardaba un secreto de unos años. Sylvia, reservada, vigilante, conectada por una puerta silenciosamente engrasada a una visitante de la que nadie debía saber. Harriet, cálida, locuaz, Jean Rosa con la repostería y las historias. Al parecer, la menos desconfiada de las 3, lo cual, como la señorita Marple había aprendido hacía tiempo, era una forma de información. Las asociaciones de apoyo para el duelo no eran inusuales. Las mujeres que habían perdido a sus maridos a menudo se encontraban entre sí, halaban consuelo en la experiencia compartida y encontraban el alivio particular de hablar con sinceridad entre quienes las comprendían. Esto era natural. Esto era bondadoso. Pero Tres Viudas, cada una vinculada a un hombre que había muerto en un momento oportuno, cada una vinculada al mismo visitante de abrigo oscuro, que se reunían todos los jueves en una habitación cerrada. Eso ya no era una sociedad de duelo. Eso era algo con estructura, algo con lógica. Y, según la considerable experiencia de la señorita Marple, la lógica indicaba que alguien había estado al mando desde el principio. Volvió la mirada hacia Larkspur Lane y pensó en Cordelia Ashby, que había encargado una corona fúnebre con 3 días de antelación. No es pena. No es olvido. Preparación. Capítulo 7. Y el hombre de Hereford. David Rowe la encontró. No se lo esperaba. De hecho, esperaba encontrarlo allí. Incluso había estado pensando en cómo propiciar otro encuentro casual frente a la casa de la señora Penn cuando él apareció en la puerta del Ashmere Arms el viernes por la mañana, y le preguntó a la señora Hobbs si la señorita Marple estaría disponible para conversar.
La señora Hobbs comento con considerable inters que la forma en que lo expreso había sido bastante formal, como si tratara de una visita profesional. Esperaba en el pequeño salón delantero que el Hotel Arms reservaba para los huéspedes, llegando con su sombrero entre las manos, como quien ha tomado una decisión y controla los nervios. Se puso de pie cuando ella entró, algo que ella notó. Los jóvenes no siempre acordaban de ponerse de pie. He encontrado algo. Dijo antes de que ella sentara del todo. Luego, recomponiéndose, añadió. Me disculpo. Debo explicarles. He estado revisando la correspondencia de Willits. La oficina de Cheltenham solicitó un inventario completo antes de que el despacho pueda liquidarse formalmente. Cartas, contratos, todo. Ha lavado tiempo porque Willits guardaba registros en papel para todo. Absolutamente en papel, nada digital, lo cual era admirable o inconvenient. Según como ven los últimos 30 años. ¿Qué en contrast? Preguntó la señorita Marple. Abrió el maletín de cuero que estaba junto a su silla y sacó una carta. No era el original, sino una fotocopia, observó ella. Lo que significaba que había guardado el original en otro lugar. Un chico sensato. La dejó sobre la mesa entre ellos con la cuidadosa deliberación de quien entrega algo que no se puede retractar. Tenía fecha de hacía 14 meses. Estaba dirigida a Willits por un bufete de abogados de Hereford, Pemberton and Associates. El lenguaje era formal y críptico, como suele ocurrir en la correspondencia legal cuando se intenta ocultar su significado. La señorita Marple la leyó 2 veces. La sustancia, extraída de su cuidadoso envoltorio, era esta. La firma Pemberton and Associates tenía motivos para creer que un cliente suyo, sin nombre, al que solo se hacía referencia como el partido, tenían ciertos intereses en común con los clientes del bufete de Willits en la zona de Ashmere. Escribían para averiguar si Willits disponía de documentación relevante relativa a la herencia del señor R. Carew, fallecido en Hereford. Estaban particularmente interesados en cualquier escritura de propiedad o acuerdo fiduciario que pudiera haberse transferido y ocultado en los 2 años anteriores al fallecimiento del señor Carew. El nombre impactó a la señorita Marple con la silenciosa precisión de algo que había estado esperando, sin ser plenamente consciente de que lo estaba esperando. Carew. El esposo de Sylvia Carew. Hey mas, dijo David. Sacó una segunda fotocopia. Este es el borrador de la respuesta de Willits. Nunca la envió. Al menos no hay constancia de que la haya enviado. La redactó y, por lo visto, la guardó en el archivo con la pestana verde y la cerró con llave. El borrador era más breve. Confirmaba, con cautela, que poseía documentación relativa a asuntos de propiedad en Ashmere que involucraban a personas vinculadas al patrimonio del difunto R. Carew. Indicaba que tenía serias preocupaciones sobre la procedencia de ciertas transferencias. Y concluía con una frase que la señorita Marple leyó 3 veces. Debo advertir que, antes de proceder con cualquier comunicación formal, tengo la intención de consultar directamente con las partes pertinentes, y que creo que el asunto puede tener implicaciones que van más allá de lo puramente civil. Implicaciones que van más allá de lo puramente civil. El lenguaje de un hombre precavido que ha descubierto algo delictivo y no sabe cómo abordarlo. Quien había muerto antes de que pudiera siquiera acercarse. El hombre de Pemberton. Dijo la señorita Marple. ¿Te pusiste en contacto con ellos? Lame air por la tarde. David juntó las manos. El señor Pemberton padre está jubilado. Su hijo ahora se encarga del negocio. Fue, cauto. Confirmó que le habían escrito a Willits. Pero dijo que el asunto se había resuelto internamente, y que ya no lo estaban tratando. Una pausa. Cuando le preguntó quietamente quería Decker que no podía hablar de los detalles de los asuntos de un cliente. Y luego me preguntó, de forma bastante directa, si llamaba a título profesional o personal. ¿Qué dijiste?
Ludige que fuera profesional. Mi respondió que, en ese caso, agradecería recibir cualquier cosa por escrito y colgo. David miró las cartas sobre la mesa. Alguien lo contactó. O a su client. Alguien resolvió lo que Pemberton estaba investigando. Y lo hizo discretamente. Casi al mismo tiempo que Willits se preparaba para actuar. La señorita Marple guardó silencio un momento. Afuera, un carro pasó por el camino. Sus rutas sobre los viejos adoquines produciendo un sonido lento y pesado. Las escrituras de propiedad, dijo finalmente. La finca de R. Carew. ¿Sabe usted que propiedad está involucrada? Esa es la parte a la que no puedo acceder directamente. Carew murió en Hereford. Su patrimonio estaba en esa zona, y los archivos de Pemberton son privados. Dudo un momento, pero encontré algo. En el archivo de correspondencia de Willits, de hace 7 años. Una escritura de transferencia. Una propiedad en la zona de Ashmere. No un terreno, sino una casa. Transferida de una sociedad holding a un comprador particular. La miró fijamente. El domicilio social de la sociedad holding estaba en Hereford. La compradora particular era la señora S. Carew. Fin de la hiedra. Sylvia Carew no había comprado su casa. Lo habían sido transferidas. De una empresa vinculada a la gerencia de su difunto esposo. A través de un abogado que ahora había fallecido. Y antes de eso, a través del expediente de un bufete de Hereford que había dejado de hacer preguntas abruptamente. La señorita Marple pensó en las rosas rojo oscuro de la pared frontal. Elegidas por su apariencia más que por su valor sentimental. En la verja engrosada. En el hombre del abrigo oscuro. En las fotografías que nunca se desempaquetaron. Sylvia Carew no había venido a Ashmere porque le gustara el pueblo. Había venido porque Ali había algo cerca de lo que necesitaba estar. La cuestión era si algo era una persona o un secreto. Según la experiencia de la señorita Marple, esas dos cosas solían ser lo mismo. Capítulo 8. El que Harriet Saba. La señorita Marple había decidido, para la mañana del sábado, que era hora de hablar con Harriet Dunn. En hablar de citas. En de Gerald. En de nada que pudiera hacer que una mujer precavida se volviera aún más precavida. Hablaba con Harriet sobre Tejer, que era el tema de conversación más viable que poesía, porque sugería una mente ocupada con la lana en lugar de con el asesinato. Y porque Harriet Dunn era precisamente el tipo de mujer que creía que un interés doméstico compartido constituía una amistad inmediata y incondicional. Llamó a la puerta de Wisteria Cottage a las 10:30, lavando su bolsa de Tejer y vistiendo su cardigan más discreto. Lo culia era decir algo? Puesto que todos eran bastante discretos. Harriet abrió la puerta con la expresión de una mujer que anhelaba visitas y trataba de disimular su deseo. Lavaba un delantal espolvoreado con harina sobre un alegre vestido estampado, y olía a mantequilla derretida, y algo con canela. Rembrandt, el gato, observaba a la señorita Marple desde el pasillo con el sereno destin de un animal que ha aprendido que las visitas son inevitables y se ha resignado a ello. Señorita Marple, que maravilla, estaba haciendo galetas. Pase por favor. El interior de Wisteria Cottage era todo lo que sugería su exterior. Cálido, ligeramente desordenado, amueblado con la cómoda imprecisión de alguien que ha acumulado pertenencias a lo largo de su vida, sin imponerles jamás una estética. Había fotografías por todas partes. Esto, después de las habitaciones sin fotografías de Sylvia, impactó especialmente a la señorita Marple. Harriet tenía fotografías en cada superficie. Gerald en distintas edades, vacaciones en lugares sólidos, un perro que presumiblemente había precedido a Rembrandt, niños que probablemente eran sobrinos o sobrinas. Una vida construida y exhibida con la honestidad transparente de alguien que no tiene nada que ocultar en la capa visible de las cosas.
Lo que lu interesaba a la señorita Marple era la capa invisible. Se sentaron en la cocina, que aún estaba caliente por el horno. Y Harriet habló con la elocuencia y generosidad que, al parecer, la caracterizaban. Sobre el pueblo, el invierno que se avecinaba, la insuficiencia de la calefacción del pub arms y la peculiar tendencia a la soledad de Sylvia Carew. La señorita Marple escuchaba, hacía preguntas breves de vez en cuando, y observaba las manos de Harriet. Las manos eran reveladoras. Las de Harriet se movían constantemente, con eficiencia, amasando y estirando con la destreza inconsciente de una larga práctica. Eran manos hábiles, fuertes para una mujer de su estatura y edad. Las manos de alguien que había cocinado con seriedad durante décadas. Las manos, pensó la señorita Marple con silenciosa precisión, de alguien que sabría exactamente qué ingredients lavaba un plato y cuál sería su efecto. Debes echar muchísimo de menos a Gerald, dijo, haciendo una pausa natural. Las manos de Harriet se detuvieron un instante. Luego reanudaron el movimiento. Todos los días, dijo. Y después, con la misma voz, sin inflexión. Fue muy repentino. Corazón lo entiendo. Sí, dijo, aplastando la masa. No había estado enfermo. Que sepamos, no. Dijeron que estas cosas pueden pasar sin previo aviso. Una debilidad en el corazón que nadie detecta hasta que es demasiado tarde. Una pausa. El médico fue muy amable. ¿Qué médico atendió? El Dr. Marsh. Se jubiló el año siguiente. Se mudó a Dorset. Después tuvimos un nuevo médico. Lo dijo sin aparente importancia, con el tono de quien comenta un cambio administrativo. Pero sus manos se quedaron completamente inmóviles durante toda la frase y solo volvieron a moverse cuando pasó el siguiente tema. Cordelia fue maravillosa después. Y Sylvia también, aunque menos. Ella muestra las cosas de otra manera. ¿Eran amigos antes de que muriera Gerald? Sí, claro. Llevábamos casi un año viéndonos los tres. Primero el marido de Cordelia, luego el mío, y después el de Sylvia. Aunque Robert, el marido de Sylvia, había fallecido antes de que ella llegara a Ashmere. Así que nunca lo conocimos. Simplemente la recibimos con los brazos abiertos cuando llegó. Sonrió con una sonrisa cálida y ensayada. Parecía lo más natural. Tres mujeres en la misma calle. Cada una arreglándose sola. La señorita Marple observó varias cosas simultáneamente. El orden de las muertes, dispuestas con tanta naturalidad en una secuencia. La manera tan espontánea en que Sylvia había sido recibida. Como si lo esperaran. Y el nombre Robert R. Carew. Robert Carew, de Hereford, suya propiedad había sido objeto de la investigación de Pemberton. Suya transferencia de vivienda había llevado a su viuda a Ashmere. El marido de Sylvia, Robert, llevaba mucho tiempo enfermo. Algo cambió en el rostro de Harriet. Tan rápido que, sin práctica, uno lo pasaría por alto por completo. Un destello de cálculo, que cruzó la calidez como la sombra de una nube. Luego desapareció. Creo que sí. No habla mucho de ello. Es algo privado, como digo. Levantó una bandeja y se giró hacia el horno. Le daba la espalda a la señorita Marple. Vino aquí para empezar de nuevo. Todos lo entendemos. Mientras Harriet estaba distraída, la señorita Marple miró alrededor de la cocina. Junto a la pared del fondo había un aparador completos, tazas, una hilera de libros de cocina y, al final de la hilera, encajado entre una guía de conservas y un libro de cocina campestre. Una pequeña libreta de tapa azul oscuro que no era un libro de cocina. Era demasiado delgada, demasiado sencilla, y parecía haber sido colocada allí con demasiada premeditación como para ser del todo casual. Ella apartó la mirada antes de que Harriet volviera a girarse.
hablaron durante otros 20 minutos sobre cosas sin importancia. La señorita Marple admiró las galetas, que eran realmente excelentes. Lu rascó a Rembrandt detrás de las orejas, lo que él recibió con magnífica indiferencia. Y marchó de Wisteria Cottage con una pequeña bolsa de papelina de galetas calientes y una idea absolutamente segura. Harriet Dunn sabía mucho más de lo que lo había contado a Nadia. El cuaderno azul también lo sabía. La cuestión no era cómo obtenerlo. La cuestión era si, de conseguirlo, confirmaría sus sospechas o revelaría algo peor. Según su experiencia, casi siempre se trataba de algo peor. Capítulo 9. Y el cuaderno. Ella no levo el cuaderno. Esto requería más autocontrol del que parecía. Porque la señorita Marple, a pesar de su apariencia de pasividad, no era una mujer que dudara cuando la acción lo requería. A lo largo de su vida, había forzado cerraduras que no le correspondían. Leído cartas que no había sido invitada a leer y, en una ocasión memorable en St. Mary Mead, sustrayó un libro de contabilidad completo del archivador sin lev de un abogado y lo volvió a colocar antes de que Nadia se diera cuenta. No era sentimental con respecto a las propiedades cuando estas se interponían entre ella y un asesino. Pero el cuaderno en la cocina de Harriet era demasiado visible. Colocado con demasiada precisión en ese hueco, en ese ángulo, en una habitación donde todo lo demás era la acumulación natural de una vida vivida. Era lo único en Wisteria Cottage que parecía ordenado en lugar de simplemente presente. Lo que significaba que Harriet lo había puesto allí por descuido, lo cual no encajaba con una mujer cuyas galetas eran arquitectónicamente precisas. O lo había puesto allí deliberadamente. Y la colocación deliberada tenía dos posibles significados. Primero, era un señuelo. Segundo, era un mensaje dirigido a alguien que ya sabía que buscar. La señorita Marple regresó al pub Arms. Se sentó a tejer y pensó en cuál de esas posibilidades la asustaba más. Tras reflexionar un poco, decidió que ambas eran igualmente alarmantes por diferentes razones y siguió adelante. Pasó la tarde trabajando con método. David Rowe le había dado su número de teléfono de Cheltenham en el reverso de una tarjeta de visita. Ella llamó al Arms a las 3 de la tarde, cuando la señora Hobbs estaba ocupada con el reparto. Y le pidió que consultara un detalle en el archivo de Willits. Si existía alguna correspondencia relacionada con un tal Dr. Marsh, originario de Ashmere y ahora residente de Dorset. El médico que había atendido el fallecimiento de Gerald Dunn y que, convenientemente, se había jubilado el año siguiente. David volvió a llamar a las 4:45. Su voz tenía ese tono particular de sorpresa contenida, que se desarrolla cuando se encuentra exactamente lo que se temía. Había una carta. Fechada hacía 8 meses. Willits el Dr. Marsh, marcada como privada y personal, preguntando si el doctor conservaba algún registro de su consulta en Ashmere, específicamente sobre el caso del señor Gerald Dunn, fallecido. La respuesta, también en el archivo y aparentemente sin respuesta, fue breve. El Dr. Marsh escribió que todos los historiales de pacientes se habían transferido correctamente a la nueva consulta tras su jubilación. Añadió, en un párrafo final que Willits había subrayado a lápiz, que había pensado ocasionalmente en el caso Dunn en años posteriores, y que si el señor Willits tenía alguna duda, tal vez le convendría preguntar sobre el análisis gástrico realizado durante la autopsia. La autopsia. La señorita Marple desconoce que se hubiera realizado una autopsia. Un paro cardíaco en un hombre de 65 años, por repentino que fuera, no requería automáticamente una autopsia. Que se hubiera realizado significaba que alguien la había solicitado. Ya fuera la familia, Decker, Harriet, o el médico que lo atendió. Lo que significaba que el propio Dr. Marsh había albergado dudas. Le dio las gracias a David y colgó el teléfono.
Si ese hubiera realizado un análisis gástrico, y la muerte de Gerald Dune ese hubiera dictaminado como de causas naturales. Habrían ocurrido dos cosas. O bien el análisis no habría revelado nada. Lo cual era posible si el método utilizado hubiera sido suficientemente sutil y ese hubiera deteriorado lo suficiente para el momento del examen. O bien el análisis habría revelado algo, pero no ese habría llegado a una conclusión. Y el expediente ese habría transferido discretamente y archivado en los archivos del nuevo consultorio, donde nadie que pudiera tomar medidas al respecto pensaría en buscarlo. Ella necesitaba esos archivos. Ella no tenía acceso a esos archivos. Estuvo dando vueltas al problema durante un buen rato, y seguía dando vueltas cuando, a las 6:15, llamaron a la puerta de su habitación. Al abrirla, no se encontró con la señora Hobbs con el menú de la cena, sino con Sylvia Carew. Lavaba puesto de nuevo el abrigo oscuro. Parecía completamente serena, lo cual, como la señorita Marple había aprendido, no era lo mismo que estar completamente tranquila. No tenía nada en las manos. No dijo nada de inmediato, lo cual era una forma de elocuencia. La señorita Marple retrocedió. Pase, por favor. Sylvia entró y se quedó de pie en el centro de la pequeña habitación. Con la postura cuidadosa de quien ha optado por no sentarse porque sentarse implica una estancia más larga de la que pretende. Observó a la señorita Marple un instante con esos ojos penetrantes y rápidos, y luego dijo: Hablas con Harriet Eyre. Si lo hace. Hace unas galetas excelentes. Ella también habla. Sí. Asintió la señorita Marple. En quizás no siempre sobre las cosas que mejor conoce. Algo cambió en la expresión de Sylvia. No fue sorpresa, Sylvia, sospechaba la señorita Marple, sino más bien una especie de reajuste. Un reconocimiento silencioso de que la conversación para la que se había preparado no era la que iba a tener. ¿Qué haces aquí? Preguntó Sylvia. No con agresividad, sino con la franqueza de quien ha decidido que la indirecta ya no es un instrumento útil. Estoy descansando, dijo la señorita Marple, por recomendación de mi sobrina. Ustedes están investigando. Lo dijo rotundamente, sin acusar a nadie, como una constatación de un hecho observado. La señorita Marple la miró fijamente. Estoy prestando atención, dijo. Lo cual, a mi parecer, a veces es lo mismo. Hizo una pausa. Usted también creo. En quizás a preguntas diferentes. Sylvia permaneció inmóvil un instante. Luego, dijo en voz baja: Hey, un hombre, vendrá al camino esta noche. A la puerta trasera de Ivy End. Miró fijamente a los ojos de la señorita Marple. Creo que debería saber que yo no lo invite. Luego se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta tras de sí con el silencio de algo cuidadosamente planeado. La señorita Marple se quedó de pie en el centro de su habitación y escuchó los latidos de su propio corazón por un instante. Esta noche entonces, capítulo 10, y el callejón trasero. La señorita Marple no fue inmediatamente al callejón trasero. Primero cenó un tazón de sopa de verduras y dos rebanadas de pan que la señora Hobbs preparó con la fiabilidad mecánica de una mujer que considera la comida caliente una cuestión moral. Y se sentó a la mesita de su habitación y reflexionó detenidamente sobre lo que Sylvia Carew acababa de hacer. Había entregado la información, voluntariamente, sin que se lo pidieran, asumiendo un riesgo personal. Había indicado una hora y un lugar específicos. Solo había sido precisa en un detalle. Que el hombre no había sido invitado. Ese era el único detalle que la distinguía claramente de lo que estaba a punto de suceder. Y luego se marchó sin pedir nada a cambio, sin dar explicaciones. Aquello no era el comportamiento de una mujer que emite una advertencia por conciencia cívica.
Era el comportamiento de una mujer que gestionaba una situación que se había vuelto incontrolable por otros medios. Algo había cambiado. Algo había modificado los cálculos lo suficiente como para que Silvia, la cautelosa, comedida y estratégica Silvia, decidiera que la señorita Marple era una variable menos peligrosa que la alternativa. Lo cual significaba que la alternativa se había vuelto realmente muy peligrosa. Terminó su sopa, se puso su abrigo más abrigado, le dijo a la señora Hobbs que iba a dar un breve paseo vespertino para tomar el aire, y recibió el reconocimiento escéptico pero no entremedido de una mujer que ha aprendido que los huéspedes harán lo que les plazca y que lo máximo que se pueda hacer es asegurarse de que firmen el registro correctamente. El callejón trasero discurría paralelo a Larkspur Lane, separado de los jardines traseros por un estrecho sendero de servicio utilizado principalmente por los hortelanos y, al parecer, por hombres con abrigos oscuros que preferían pasar desapercibidos. Se accedía a el desde Church Street a través de un hueco entre el centro comunitario y el antiguo establo, y, a las 8 de la tarde de un día de octubre, estaba completamente a oscuras. La señorita Marple había traído una pequeña linterna, que usó solo 2 veces. Una para comprobar la superficie del camino y otra para leer los números de la puerta, pintados en los postes de madera con distintos grados de precisión. Se colocó a la sombra de un gran saco que crecía en el límite de la parcela, desde donde tenía una vista directa de la verja de hierro de Ivy-End. Y espero con la paciencia experimentada de una mujer que ha pasado décadas esperando a que las cosas se revelen. No espero mucho. Llegó a las 8:20. Ella lo oyó antes de verlo. El paso cauteloso de alguien que intentaba guardar silencio, más que el silencio natural de alguien que realmente lo hacía. Venía del extremo de Church Street, avanzando por el sendero con una pequeña linterna que sostenía a baja altura, y vestía, confirmó ella con cierta satisfacción sombría, un abrigo oscuro. Era más joven de lo que ella había imaginado según las descripciones que había leído. Unos 35 años quizás. Delgado, con rasgos definidos que se distinguían incluso a esa distancia y con esa luz. Se dirigió a la verja de hierro de Ivy en con la soltura de quien ya lo había hecho antes. Extendió la mano hacia el pestillo. Y se detuvo. La puerta estaba cerrada con candado. Se quedó un instante pie. Y ella pudo percibir en su postura la característica propia de alguien que se enfrenta a un obstáculo inesperado. Luego retrocedió. Miró hacia las ventanas traseras de Ivy-End y esperó. No se encendió ninguna luz. Nada se movió. Se giró y, al hacerlo, iluminó brevemente el camino con su linterna, deteniéndose de nuevo. Porque la señorita Marple había salido de la sombra del saco y se encontraba en medio del camino con las manos juntas y una expresión de serenidad absoluta. El silencio duró bastante más de lo que resultaba cómodo. Creo, dijo la señorita Marple, que será mejor que me digas quién te envió. La miró fijamente. La linterna que sostenía en la mano hacía que la luz fuera irregular, iluminando la parte inferior de su rostro y dejando sus ojos en la sombra. Su mano libre se movió, muy levemente, a su costado, sin dirigirse a nada en particular. El gesto reflejo de un hombre que decide si ir o no. No soy la policía, añadió. Lo cual puede resultar tranquilizador o no, dependiendo de la perspectiva. Exhalo. Una respiración larga, controlada al final. ¿Quién eres? Me llamo Marple. Me alojo en el arms. Una pausa. Ya ha visitado este camino antes. Y antes de este, hace unos años, visitó Larkspur House cuando el coronel aún vivía. Y más recientemente creo volvió a visitar Larkspur House. Tiene alguna relación con la finca Carew en Hereford, con un abogado llamado Willits, que Felicio, y con un bufete de abogados de Hereford llamado Pemberton and Associates, que dejó de hacer preguntas que no debería haber dejado de hacer.
De yo que la información se asimilara. Y reconstruido gran parte de esto a partir de fragmentos. Preferiría, por precision, escuchar la versión exacta. La miró fijamente durante un buen rato. Luego guardó la linterna en el bolsillo de su abrigo, y dijo en voz baja. Me llamo Marcus Carew. Robert Carew era mi padre. La noche estaba muy tranquila. Desde algún lugar cerca del huerto, un zorro se movía entre las hojas secas con un sonido parecido a una lenta exhalación. Tu padre, dijo la señorita Marple. Y Sylvia Carew. Mi madrastra. Su voz era monotona y cautelosa, la de alguien que ha organizado sus sentimientos sobre un asunto de tal manera que pueda hablar de ellos sin herir susceptibilidades. Se casó con mi padre 15 meses antes de que muriera. Fue la única beneficiaria de su herencia. Miró la puerta cerrada con candado. Y 2 meses después de su muerte, esta propiedad apareció a su nombre. Una casa que no se habría podido permitir. En un pueblo que no tenía motivos para elegir. A menos que alguien ya estuviera aquí, dijo la señorita Marple. El la miró. Sí. Alguien que había estado en Hereford. Que conoce a tu padre. Que conoce a Sylvia. Una pausa. Quizás los había presentado. Marcus Carew no dijo nada. Pero el silencio fue una respuesta en sí misma. Capituló once, y el acuerdo. Caminaron. Fue sugerencia de la señorita Marple. Estar de pie en un callejón oscuro junto a una puerta cerrada con candado le parecía una situación poco propicia para conversar y que no garantizaba la seguridad. Y Marcus Carew tenía el aspecto de un hombre que hablaría con más sinceridad en movimiento que quieto. Algunas personas eran así. El simple hecho de caminar le daba a la mente la libertad de explorar lugares a los que de otro modo no iría. Fueron a Church Street, que estaba tranquila a esa hora, y luego siguieron por el sendero del río, donde el agua hacía suficiente ruido como para ahogar una conversación sin esfuerzo. Marcus caminaba con las manos en los bolsillos del abrigo y la vista fija en el camino. Y la señorita Marple caminaba a su lado con su linterna y su paciencia. Y el poco rato el comenzó. Su padre, Robert Carew, había sido un asesor financiero de éxito moderado y gran confianza. Durante 30 años, construyó su negocio sobre la base de relaciones personales. Clientes que llegaban por recomendación, que se mantenían fieles y que creían en él porque nunca les había dado motivos para dudar. No era un hombre sofisticado en lo que respecta a la autoprotección. Era bueno en su trabajo, pero poco desconfiado. Una combinación que atrae una atención particular. La mujer había legado por recomendación de un cliente. Esto ocurrió en Hereford, hace 8 años. Se presentó como una viuda de recursos modestos que buscaba consejo sobre una pequeña herencia. Nada complejo. Nada que debiera haber requerido más de 2 o 3 reuniones. Pero era encantadora. Y Robert Carew también había enviudado recientemente. Y las reuniones se extendieron más allá de lo estrictamente profesional, convirtiéndose en algo más afectuoso. Me habló de ella, dijo Marcus. 3 meses después de conocerse. Fue cauto el decirlo. Sabía que yo tendría reservas. Ella era más joven que él. Había aparecido de repente y era muy atenta. Como a veces lo son las personas cuando dejan algo. Una pausa sobre el río. Pero ese sencha solo. Mi madre había muerto hacía 2 años y no lo había superado bien. Dije lo que pude sin decir lo que realmente pensaba. Y el oyo lo que quería or. Se casaron 14 meses después. Marcus asistió a la boda con la discreta melancolía de un hijo que ha agotado sus argumentos. Observó a su padre acomodarse en una aparente satisfacción y trató, con escaso éxito, de cambiar su opinión sobre Sylvia. Y entonces, 8 meses después de la boda, su padre comenzó a decir. No fue dramático. No se manifestó de forma evidente. Un cansancio que el médico atribuyó a la edad.
Una perdida de aptido que se atribuyo a un problema estomacal. Un deterioro gradual, a lo largo de varios meses, de un hombre que, hasta hacía muy poco, había sido vigoroso y lucido. Robert Carew Felicio en marzo. 19 meses después de la boda. Insuficiencia cardíaca, afectación multiorgánica, compatible con estrés sistémico prolongado. El certificado de defunción indicaba causas naturales. Marcus había estado junto a la tumba y sabía, sin pruebas, sin certeza, que no era así. Contra un agente de investigación privado dijo, hace 15 meses. El rastreó la referencia del cliente que originalmente había lavado a Silvia a mi padre. El cliente que la recomendó, un tal señor Hargreaves, había sido recomendado al despacho de mi padre por un tercero algunos años antes. Se detuvo. Ese tercero era una mujer de los Cotswolds. Se describía como consultora inmobiliaria. Su nombre, en aquel entonces, era C. Hartley. La señorita Marple estaba muy quieta. Hartley, dijo ella. Más tarde, Ashby. Para entonces ya se había casado con el coronel y se había cambiado el nombre. Pero la correspondencia era rastreable. Una vez que se sabía que buscar. Su voz permaneció monotona y controlada. Pero bajo ella se percibía algo que llevaba mucho tiempo latente. Había tendido una cadena de referencias, cada eslabón aparentemente inocente, que conectaba a Silvia con la consulta de mi padre, conectándolos personalmente, creando las condiciones para el matrimonio, y luego, presumiblemente, esperando para la herencia. Mi padre no era rico, pero tenía una buena posición económica. La casa de Hereford, su consulta, sus inversions. To sumaba una cantidad considerable. Paso to a Silvia. No dijo nada para mí. Siempre tuvo la intención de actualizar su testamento después del matrimonio. Pero nunca lo hizo. O así lo impidieron. Una pausa. La casa de aquí. Vivienda. Se compró con el dinero de la herencia. Se transfirió a través de una sociedad, holding que Pemberton rastreó hasta un acuerdo inmobiliario establecido originalmente por Cordelia Ashby. El río fluía silenciosamente junto a ellos en la oscuridad. Lo consiguió, dijo la señorita Marple. No era una pregunta. Cordelia Ashby lo gestionó todo. Creo que ella encontró a Silvia, o quizás Silvia la encontró a ella, y llegaron a un acuerdo. Ella orquestó la presentación a mi padre. Ella proporcionó la casa. Trajo a Silvia aquí, a su calle, a sus reuniones de los jueves. Al respetable manto de una sociedad de duelo. Se le tensó la mandíbula. Dos maridos muertos y aquí. Un tercero en Hereford. Y Willits, que se disponía a revelarlo. Muerto al pie de la escalera. Y Harriet? Preguntó la señorita Marple con cautela. El silencio que siguió tenía una textura diferente a los demás. Harriet, dijo Marcus por fin, creo que sabía lo que era Cordelia. Creo que le contaron lo suficiente para asegurar su silencio, y le dieron la información necesaria para garantizar su cooperación. Volvió la mirada hacia el perfil oscuro del pueblo. Pero si actuó por iniciativa propia o si alguien la manipuló, no puedo decírtelo. La señorita Marple pensó en el cuaderno de tapa azul oscuro, encajado con demasiada premeditación en su hueco, en historias ensayadas que nunca variaban, en manos expertas que sabían qué ingredients llevaba un plato. Puedo dijo en voz baja. Regreso hacia el pueblo con la decisión ya tomada. Mañana era jueves. Habría una reunión más en la sala cerrada de Larkspur House. Y esta vez, la señorita Marple tenía intención de asistir. Capítulo 12, la reunión de el jueves. Luego a Larkspur House a las 2:45. No en la puerta principal. En la puerta trasera. La nueva puerta de roble con su estilo moderno que Arthur Crisp había mencionado.
La misma que Cordelia había instalado la semana después del funeral del coronel. La señorita Marple había obtenido la combinación de David Rowe, quien a su vez la había obtenido de la señora Penn, a quien ese la habían dado años atrás para casos de emergencia, y nunca ese lo había pedido que la devolviera. Porque la gente precavida a veces olvida que aquellos a quienes pasan por alto están atentos. La puerta se abrió sin hacer ruido. El jardín estaba impecable. Recortado, ordenado, mantenido con el control meticuloso de una mujer que extendía su precisión a cada superficie que posía. La señorita Marple lo cruzó en silencio y probó la puerta del jardín. Estaba abierta como esperaba. Cordelia no se habría imaginado que alguien se acercara desde allí. Se imaginaba casi todo, pero no, quizás, a una mujer de 74 años entrando por el jardín, trasero a las 2:45 de la tarde un jueves. La casa estaba en silencio. Atravesó la cocina. Impecable, sin olor, la cocina de alguien que cocinaba sin placer. Y salió el pasillo. Eligió la puerta del salón y la abrió. Las tres viudas ya estaban allí. Harriet estaba sentada junto a la chimenea, con las manos aferradas a su taza de té con la firmeza de quien lidia con una tormenta interior considerable. Sylvia estaba sentada a la izquierda, muy erguida, muy quieta, con la expresión de una mujer que ha tomado una decisión y vive el momento antes de que leguen sus consecuencias. Cordelia permanecía de pie junto a la ventana, de espaldas a la habitación, mirando hacia el callejón. Vestida con el gris que siempre lavaba, con una postura inquebrantable. Se giró cuando entró la señorita Marple. Su expresión no cambió. Esto, más que nada, lo reveló a la señorita Marple todo lo que aún no había podido confirmar. Harriet emitió un pequeño sonido. Sylvia miró sus manos. Señorita Marple, dijo Cordelia, encantadora, con la dosis justa de humor. Que visita tan inesperada. Pido disculpas por la intromisión, dijo la señorita Marple. Y se sentó en la silvacia con la serena seguridad de alguien a quien se esperaba. Aunque no se la hubiera invitado, pensé que lo mejor era que habláramos juntas. Las cuatro. Antes de que llegara la policía. La habitación era muy silenciosa. La policía, dijo Cordelia. El inspector Graves, de Cheltenham, se encuentra actualmente en las oficinas de Hartley y Cole, revisando la correspondencia facilitada por el señor David Rowe, que incluye cartas entre Willits y Pemberton and Associates de Hereford, una escritura de transferencia de esta propiedad que la vincula con la herencia de Carew, y un borrador de carta que indica que Willits había detectado un patrón de matrimonios contratados, transferencias de herencias y fallecimientos que se disponía a denunciar ante las autoridades. Junto las manos. Marcus Carew habló con el inspector esta mañana. Ha sido bastante minucioso. La taza de té de Harriet vibró contra su platillo. Lo construís con esmero, continuó la señorita Marple, dirigiéndose a Cordelia con el tono sereno que reservaba para asuntos que requerían absoluta firmeza. Primero el coronel hace unos años. Una barra de escalera que había sido reparada. Una corona encargada con 3 días de antelación. Un generoso pago el hombre de cirencesta que se fijo demasiado. Fuiste muy paciente. Te estableciste como una viuda de carácter intachable. Fundaste una sociedad de duelo que brindó apoyo y compañía. Y luego expandiste tu vida. Cordelia no dijo nada. Su postura no cambió en un ápice. Usted encontró a Sylvia, o ella lo encontró a usted. Creo que la relación es más equitativa de lo que parece. Usted orquestó la presentación a Robert Carew en Hereford mediante una cadena de contactos que parecía completamente inocente. Usted proporcionó la casa aquí, a través de una sociedad holding que ya ha sido identificada. Y cuando Robert Carew declinó y murió, y Sylvia regresó con su herencia, usted la introdujo en su círculo, en sus reuniones, en su respetable arreglo,
y el patrón continuo. Una pausa. Gerald Dune fue la segunda persona que felició aquí. El esposo de Harriet. El hongo no era exótico. La galerina marginada crece con bastante facilidad en los bosques de Cotswold. El análisis gástrico post-mortem registro un compuesto compatible con amatoxina. Que el nuevo consultorio médico recibió y archivo sin comprender su significado. Creo que usted sí comprendió perfectamente su significado y se aseguró de que no se difundiera más. Harriet Laraba ahora. En silencio, con la tristeza contenida de alguien que ha estado llorando por dentro durante 4 años, y que finalmente ha permitido que una pequeña parte de ese dolor se exprese externamente. Harriet no actuó sola. Dijo la señorita Marple con más suavidad. Le mostraron que hacer. Le dieron razones que tal vez la convencieron y la asustaron lo suficiente como para que guardara silencio después. El cuaderno en su cocina contiene, creo, instructions que le dieron y que no se atrevió a destruir. Porque destruirlo le parecía más comprometedor que conservarlo. Miró fijamente a Harriet. Así es, creo. Harriet asintió una sola vez, sin levantar la vista. Willits descubrió el patrón hace 14 meses, continuó la señorita Marple. Había estado reuniendo documentación en secreto. Concerto una cita contigo, Cordelia, a las 8 de la mañana, a la que no llegó a asistir. Entraste en su despacho antes del amanecer con una leve que habías conseguido con anterioridad. Retiraste el archivo. Y entonces te aseguraste que Willits, como los hombres que lo precedieron, que era el pie de una escalera. El silencio en la habitación ahora tenía su propio peso. Cordelia volvió a mirar por la ventana. Cuando habló, su voz era completamente serena. No tienes ningún testigo de nada de esto. Tengo a Marcus Carew, a David Rowe, a la señora Penn, la carta del Dr. Marsh, el informe del análisis gástrico, la escritura de transferencia, la cadena de referencias y un cuaderno. La señorita Marple hizo una pausa. Y tengo a Sylvia, quien anoche cerró con candado su puerta para decir a un joven que ya no está dispuesta a seguir con este asunto según sus conditions. Sylvia levantó la vista por primera vez. Su expresión no reflejaba exactamente culpa. Más bien, mostraba el alivio, a veces complejo, de alguien que se liberaba de un rol que había desempeñado más allá de sus límites tolerables. Sonó el timbre de la puerta principal. El inspector Graves fue puntual. La señorita Marple ya lo esperaba. Permaneció sentada en su silla mientras abrían la puerta, mientras se oían voces en el pasillo, mientras Cordelia Ashby se apartaba de la ventana con perfecta serenidad y afrontaba lo que viniera con la rígida quietud de una mujer que siempre había creído que la compostura lo era todo. No, reflexionó la señorita Marple mientras la observaba. Simplemente era lo último que faltaba. Afuera, la luz de octubre se extendía pálida, y uniforme sobre Larkspur Lane. Tres casas, tres portones, tres jardines. Un camino que, a simple vista, parecía completamente tranquilo. Sacó su labor de punto del bolso y esperó a que la habitación se vaciara, pensando que las situaciones más peligrosas eran siempre las que más se parecían a la vida cotidiana. Gracias por escuchar Tres Viudas. Un asesino, una producción original de Marple Mysteries. Si te gustó este misterio, suscribe y deja un comentario con tu sospechoso favorito. Nuevos misterios cada semana.